ലെക്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. So in this lecture we will be discussing some elementary properties and structures regarding distance. Okay, so ഒരു metric space x നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So x is a given metric space and we can define. So x ൻ്റെ അകത്ത് already we have a metric d. With respect to this metric, we can actually define the distance between any 2 points. d of xy is the distance between any two arbitrary points x comma y, which are elements of capital X. This is the idea. Now, what about distance between an element and a set? So x is an element of capital X and m is a subset of capital X. Can you define the distance between the element and a set? That's the next thing which we have to discuss. So, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും എമ്മിൻ്റെ അകത്തെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും എമ്മിൻ്റെ അകത്തെ പോയിൻറ്റ്സുകൾ തമ്മിലും ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എവരി വൈ ഇൻ എം we can define d of xy, which means d of xy, that is the distance between x and y for every y. So ഞാൻ x എന്ന് പറയുന്ന point is given and associated with every point in the given set we can define the distance between x and that point. So associated with every point in M, there's a distance between that point in M and x. Now the question is, with respect to this, can you define the distance? അപ്പോൾ നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ അകത്തെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ പോയിൻറ്റ്സിന് എക്സുമായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ്, among those all distances we are taking the least or we are taking the infimum, which is defined as the distance between a point and a set. So the distance between the point and a set delta is defined as infimum of y element of m d of xy. That is, for every y in m we can define the distance d xy and take the least among the set of all such distances. That is called the distance between a point x and a set m. Now this is in the case of a normed space. A similar assumption can be defined in terms of the this is in the case of a metric space. Similar assumption can be done in the case of normed space as well. So in the case of a normed space, instead of d we must have d of xy is actually equivalent to what we call norm of x minus y. Now there the distance between a point x and a set m is defined to be delta, which is infimum y element of m norm of x minus y. ഓക്കെ, അതായത് എക്സിൽ നിന്ന് വൈ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും എക്സിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് എമംഗ് ദോസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ടേക്ക് ദ ലീസ്റ്റ് എമംഗ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്റ്റൻസസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പോയിന്റ് ആൻഡ് എ സെറ്റ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ നോംഡ് സ്പേസ് ആസ് വെൽ ആസ് metric space we can define the distance between two arbitrary points and the distance between a point and a set. Now the natural question is, so you have defined the least among the set of all distances as the distance between a point and a set. Now there are two questions which arise in this case. The first question is this distance is actually a unique thing? Or more generally, for any given set m and a point x, can you define the distance delta
between x and m. സോ ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ സെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ സെറ്റും ഏതൊരു ആർബിട്രറി പോയിന്റും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? ഡസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ്? സോ ദർ ഇസ് ആൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് between any given point and any given set. That's the first problem. Second problem is ഇങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ distance between x and y is the infimum of set of all modulus or norm of x minus y where y belongs to m. അപ്പോൾ there should exist, this delta should be equal to norm of x minus y for some y. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ല, ഇൻഫിമം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇൻഫിമം ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ്, സോ വിച്ച് മീൻസ് ഇൻഫിമം മേ നോട്ട് ബി ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ദ ജനറൽ അസംഷൻ. ഒരു സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫിമം എപ്പോഴും ആ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം. ഏത് കേസിലാണ് ഇങ്ങനൊരു വൈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൈ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the distance between set m and x exists. Okay, that's the first question. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടെ റീകോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ existence of a distance between a point and m, in other words, means does there exist a point y such that norm of x minus y is the distance? അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that the distance exists. Now the second question regarding the same plot is that if such a y exists, does that y is unique? So ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു y എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് such that the distance exists. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം വൈകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഈ വൈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈ യുണീക്ക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Okay, so these are the two fundamental questions regarding the distance between a point and a set. The first question is, does for any given set, does there exist a y in the set such that norm of x minus y is the distance? Or for any given set and a point, does the distance exist? Second question is, if such a y exists, is that y is unique? Or for any particular set or any given set or for any arbitrary set, can you say that the distance exists and associated distance is actually corresponds to a unique point? ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് യുണീക്ക് ആണോ, ഇതെല്ലാ കേസിലും ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇങ്ങനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യുണീക്നെസ് ഓഫ് സച്ച് എ പോയിന്റ്? സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആ വൈ യുണീക്ക് ആകാനുമുള്ള നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു മച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സം സ്പെഷ്യൽ ഡെഫിനിഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് in establishing these existence and uniqueness. The first thing is a segment. A segment joining two points x and y of a vector space x is defined to be the set of all z element of x of the form z is equal to alpha x plus 1 minus alpha times y, where alpha is a real number, alpha is in between 0 and 1, which means that നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തരുന്നു. ഈ പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ലൈൻ കണക്റ്റിംഗ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ, ആ ലൈൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദ ഫോം ആൽഫ എക്സ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു വൈ. ദാറ്റ്സ് ദ ഐഡിയ. ഓക്കെ, നൗ based on this, there are sets in which for any given points in that set, the line segment connecting those two points should always be in that set. Such type of sets are called convex set. So convex set എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് സെറ്റാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട്.
സോ എല്ലാ ക്ലാസ് ഓഫ് സെറ്റ്സിലും ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസും യുണീക്നെസ്സും കൃത്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് in which we can do that. So for studying that we need the convex set. So convex set means if you are a set is said to be convex if for any given points on that set the line segment joining those points should be in that set. That's the idea. So a subset M of a set capital X is said to be convex if for every X and Y element of M, the line segment joining or the segment joining X and Y is contained in M. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് ഓഫ് സെറ്റ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ സെറ്റ്. ഇഫ് യു കൺസിഡർ എ സർക്കിൾ ഓർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡിസ്ക്, ഓക്കെ, ഇൻസൈഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്താലും അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദിസ് ഡിസ്ക്. Okay, this is true. Now if you take a set like this, if you consider these 2 points, the line segment joining these 2 points should not be in this set because this part is not actually in the set. Okay, so we cannot say that for every set is actually convex set. Inside part of a circle or a sphere is always, or a disk is actually a convex set. Okay, so this is regarding the convex set. A simple property regarding the convex sets is intersection of convex set is always convex, which can be easily established we take an intersection of convex set and take any two arbitrary points on that intersection, then the line segment joining those 2 points should be in the set because each of the set is convex. Such we can easily prove that intersection of convex set is convex, which is an exercise for you. So now we have enough tool to understand the problem which we have asked. The problem was, in an inner product space, does there exist a unique Y such that distance between X and M exists and that Y is unique? So such a possibility exists which can be stated as a theorem, not for every set but for a special class of convex sets. So the theorem is, let X be an inner product space and M, which is not an empty set, is a convex subset which is complete. So M is a complete convex set. That completion is in terms of the metric which is induced by the inner product. Then for every given X element of X, there exists a unique Y such that delta is equal to the distance between X and M is actually unique for a particular Y. So there exists a Y such that norm of X minus Y exists and that Y is unique. So നമ്മൾ ഏതൊരു ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസ് എടുത്താലും ആ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോൺവെക്സ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കോൺവെക്സ് സെറ്റ് നോൺ എംപ്റ്റി കോൺവെക്സ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും, ആ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റും ആ സെറ്റും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വൈ, എലമെന്റ് വൈ, യുണീക്കുമായിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് സക്സസ്ഫുള്ളി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദാറ്റ് സച്ച് എ പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡിസ്റ്റൻസ്, പോയിന്റും ഒരു സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എല്ലാ സെറ്റുകൾക്കും പറ്റില്ലെങ്കിലും കോൺവെക്സ് സബ്സെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്, നോൺ എംപ്റ്റി കോൺവെക്സ് സബ്സെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് സബ്സെറ്റ് എടുത്താലും ആ സബ്സെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ സബ്സെറ്റും വെക്റ്റർ സ്പേസിലെ നോംഡ് സ്പേസ്, ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസിലെ ഏതൊരു ആർബിട്രറി പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ എപ്പോഴും യുണീക്കുമായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദ ഐഡിയ. Now we have to prove this.
So we have to prove two parts. First thing is we have to prove that there exists, if M is a convex subset which is complete, the distance actually exists. The second thing is, if such a distance exists for a particular y, that y is unique. These are the two things which need to establish. So moving on to the proof. First part is existence. So we have to prove that there exists a y. Actually, there exists a y which is in M such that delta is the distance. So let delta is equal to infimum y tilde or y bar belongs to M, norm of x minus y bar. Okay. So ഇത് ഇൻഫിമം ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഫിമത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് if delta is infimum, so for every epsilon greater than 0, in between delta and delta plus epsilon, there exists an element of the set. So our set is actually consists of norm x minus y. Okay, അതായത് ഈ ഇൻഫിമം എന്ന് പറയുന്നത് set of all y element of M such that norm x minus y. ഓക്കെ, ഈ വൈകളുടെ ഈ നോം എക്സ് മൈനസ് വൈകളുടെ വാല്യൂസിൻ്റെ ഇൻഫിമമാണിത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫിമത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റയുടെയും ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എപ്സിലോണിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഈ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഇതാണ് നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ എപ്സിലോൺ 1 ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡിഫൈൻ y1. Okay, so epsilon 2 define chidal corresponding at I can define a y2 such that norm of x minus y2 is in between delta and delta plus epsilon. In കുറച്ചുകൂടെ convenient ആയിട്ട് if you choose epsilon is equal to 1 by n, which is a positive number corresponding to delta and delta plus 1 by 1, we have an element norm of x minus y1 where y1 is an element of M, and corresponding to delta and delta plus 1 by 2, I have another element such that norm of x minus y2 is in between these two, and corresponding to delta and delta plus 1 by 3, there exists an element y3 such that norm of x minus y3 is in between so on. So corresponding to epsilon is equal to 1 by n, I can find a class of elements yn such that norm x minus yn is in between delta and delta plus 1 by n. So ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So associated with that, we can associated with this definition, using the definition of infimum, we can define delta n, which is defined to be norm of x minus yn. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് എ സീക്വൻസ് yn which has sequence in M, and associated with this sequence I can always find another sequence delta n which is equal to norm of x minus yn. And also this actually delta n actually converges to delta, കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ 1 by n കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോയത്. സോ n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ 1 by n ടെൻസ് ടു 0 ആകും. സോ ദിസ് ഗോസ് ടു ദിസ് വാല്യൂ ടെൻസ് ടു ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, സോ ആസ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽറ്റ n ടെൻസ് ടു ഡെൽറ്റ, കാരണം ഇൻഫിമത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ we can define a sequence delta n which converges to delta, which is trivial using the definition of infimum, or you can choose epsilon is equal to 1 by n. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനൊരു yn ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ yn കൺവേർജ് ചെയ്യണം. ആ yn കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന y ആയിരിക്കണം. ആ yക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കണം നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എന്ന് കിട്ടണം. അത് മാത്രമല്ല ആ y എലമെന്റ് ഓഫ് M എന്ന് കിട്ടണം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി നീഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് yn ഷുഡ് ബി കൺവേർജിങ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് yn ഈസ് കോഷി. So we have to show that yn is Cauchy. Okay, so നമ്മളൊരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി yn is equal to vn plus x എന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, or yn minus x is equal to vn എന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. So which implies norm vn is equal to norm of yn minus x, which should be equal to norm of
x minus yn, which is actually equal to delta n. So norm of Vn is actually delta n എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് norm of Vn plus Vm is actually equal to, by definition, which is equal to yn minus x plus ym minus x, which should be equal to yn plus ym minus 2x. So if you take 2 outside, so 2 times yn plus ym divided by 2 minus x. Since yn comma ym belongs to capital M and M is convex, choose alpha is equal to 1 by 2, then 1 by 2 times alpha, 1 by 2 times yn plus 1 by 2 times ym is of the form alpha yn plus 1 minus alpha ym. So this is actually the line segment joining yn and ym. So yn and ym belongs to M implies yn M is convex ആയതുകൊണ്ട് the line segment joining, every point in the line segment joining yn and ym belongs to M. So which means that 1 by 2 times yn plus 1 by 2 times ym is actually an element of M. So this can be written as, let's say, Z. This is actually Z. So norm of Vn plus Vm is actually equal to 2 times 1 by 2 times yn plus ym minus x. ഇതിനെ നമുക്ക് Z എന്ന് കൊടുത്താൽ 2 times norm of Z minus x, where Z is an element of M. ഇനി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന we should be equal to 2 times norm of x minus z. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും ഇൻഫിമമാണ് ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, സോ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ്. കാരണം നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് വേർ ഇസഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എം, അങ്ങനെ വൈക്ക് പോലെ ഇസഡ് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓർ എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ്, ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു എമ്മിൻ്റെ ഇൻഫിമമാണ് ഡെൽറ്റ. സോ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡിനുള്ള ആൻസർ ആണ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഇൻഫിമത്തെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും, കാരണം ഇൻഫിമം ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട്, ലീസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട്, ഇസ് എ ലോവർ ബൗണ്ട്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നോം ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു delta. So this should be greater than or equal to 2 times delta, because delta is the infimum of this quantity. So we can write it as norm of Vn plus Vm should be greater than or equal to 2 delta, which is equation number 1. And also, by definition of Vn and Vm, yn minus ym is actually equal to Vn minus Vm. കാരണം നമ്മൾ വി എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ആണ്, വി എം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ എം മൈനസ് എക്സ് ആണ്. വി എൻ മൈനസ് വി എം ഈസ് വൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എം മൈനസ് മൈനസ് എക്സ്, എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കോഷിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോം ഓഫ് വൈ എൻ മൈനസ് വൈ എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, അല്ലെ വൈ എൻ മൈനസ് വൈ എം ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആഫ്റ്റർ എ സർട്ടൺ സ്റ്റേജ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. സോ അതിനുവേണ്ടി നോം ഓഫ് വൈ എൻ മൈനസ് വൈ എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. സോ നോം ഓഫ് yn minus ym the whole square, it should be equal to norm of vn minus vm the whole square. Now parallelogram inequality is norm of vn plus vm the whole square plus norm of vn minus vm the whole square should be equal to 2 times norm of vn the whole square plus norm of
Vm the whole square. This is the parallelogram inequality. So parallelogram inequality കകത്ത് ഇത് norm of Vn minus Vm the whole square മാത്രം ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലാക്കുമ്പോൾ this should be equal to minus of norm of Vn plus Vm the whole square plus 2 times norm of Vn the whole square plus norm of Vm the whole square. Now this is norm of Vn plus Vm is greater than or equal to 2 delta. So minus കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ minus norm of Vn plus Vm is less than or equal to minus 2 delta. അതിവിടെ substitute ചെയ്യുമ്പോൾ norm of Yn minus Ym the whole square should be less than or equal to minus of 2 delta the whole square by equation number 1. And Vn is actually, we have defined Yn minus x. So norm of Vn is actually equal to norm of Yn minus x, which should be equal to norm of x minus Yn, which is greater than or equal to delta. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും ഇൻഫിമം ആണ് ഡെൽറ്റ. So this is actually greater than or equal less than or equal to, okay, നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ Vn ഈസ് ആക്ച്വലി Yn മൈനസ് എക്സ് ആണ്. നോം ഓഫ് Vn ഈസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് മോർ ബെറ്റ്, നോം ഓഫ് Yn മൈനസ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ. ഓക്കെ, ആ വി എമ്മിന് പകരം ഡെൽറ്റ എം എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ 2 ടൈംസ് ഡെൽറ്റ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. Now we have delta n tends to delta and delta m tends to delta as m tends to infinity. So as n tends to infinity, or m and n greater than or equal to some particular number n, this value tends to delta, this value tends to delta. So this is actually delta square plus delta square, which is 2 delta square times 2 is 4 delta square. Here also minus 4 delta square. The total sum is actually a very small number, which is depends upon these two quantities. So we can say that norm of Yn minus Ym the whole square is actually less than some epsilon for all m comma n greater than or equal to n. So which means that norm of Yn minus Ym is less than epsilon raised to 1 by 2. Or in other words, Yn is actually Cauchy. Now Yn is a Cauchy sequence in M, and M is complete. So which means that every Cauchy sequence converges. So Yn converges in M. Let Yn converges to some value y, where y element of M, because M is complete by our assumption. Now norm x minus y എടുക്കുമ്പോൾ norm x minus y is actually greater than or equal to delta. കാരണം y element of M ആണ്. Delta is equal to actually infimum of, which is the lower bound of y element of M, such that norm of x minus y. Okay, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊരു particular y ആണിത്. So this should be greater than delta. So this is equation number 1. So norm x minus y is greater than delta. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ y എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ yക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ y സച്ച് ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് കിട്ടും. നൗ മൂവിങ് ഓൺ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ്. ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എ. നൗ norm of x minus y is equal to norm of x minus yn plus yn minus y. yn add ചെയ്യാൻ subtract ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു. By triangle inequality we should be less than or equal to norm of x minus yn plus norm of yn minus y. Now norm of yn minus y is actually tends to 0, and so
since yn converges to y, as n tends to infinity, this norm of yn minus y tends to 0. First thing. Second thing is norm of x minus yn is actually delta n. So this is equal to delta n. And as n tends to infinity, delta n tends to 0. So as n tends to infinity, this part goes to 0 and this part goes to delta n tends to delta. So this should be less than or this tends to delta. So which means norm of x minus y is actually less than or equal to delta. From this is equation number B. So from A and B, norm of x minus y is greater than delta, norm of x minus y is less than delta. Combining these two, we get norm of x minus y equal to delta. So നമുക്ക് ഒരു y എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് which belongs to M such that distance delta is equal to norm of x minus y. ആ y എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് yn കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കോഷിയാണ്, ആ കോഷി സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് y എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സച്ച് എ y എക്സിസ്റ്റ്. സോ കോൺവെക്സ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു y എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു y എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ദ യുണീക്നെസ്. Next is uniqueness. So y exists ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Let y belongs to M and y not belongs to M. Both satisfies delta is equal to norm of x minus y and is equal to norm of x minus y naught. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് y നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു y എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോസ് ടു 0 എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ നോം ഓഫ് y മൈനസ് y നോട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ഇൻഇക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് y മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് y നോട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, which should be equal to norm of y minus x minus of y naught minus x the whole square. So ഇതിനെ a എന്നും ഇതിനെ b എന്നും കൊടുത്താൽ ഇത് norm of a minus b the whole square. Norm of a minus b the whole square, norm of a minus b the whole square plus norm of a plus b the whole square is actually equal to 2 times norm of a square plus norm of b square. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ എക്ക് പകരം y മൈനസ് എക്സ് എന്നും ബിക്ക് പകരം y നോട്ട് മൈനസ് എക്സ് എന്നും വന്നിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു norm of a minus b the whole square. This should be equal to ഇതിന് പകരം ഈ റൈസ് പ്ലസ് norm of a plus b the whole square റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ this should be equal to മൈനസ് norm of y minus x plus y naught minus x the whole square plus 2 times norm of y minus x the whole square plus norm of y naught minus x the whole square. പാരലോഗ്രാം ഇൻഇക്വാലിറ്റിക്കകത്ത് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് y മൈനസ് എക്സ് എന്നും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് y നോട്ട് മൈനസ് എക്സ് എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ നടത്തിയുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇതിന് പകരം നോം ഓഫ് y മൈനസ് എക്സിന് പകരം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. നോം ഓഫ് y നോട്ട് മൈനസ് എക്സിന് പകരവും നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. നൗ ഇവിടെ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൈനസ് ഓഫ് നോം ഓഫ് y plus y naught minus 2x the whole square plus 2 times delta square plus delta square. Okay, so we should be equal to minus norm of ഇവിടെ 2 കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 കോമൺ എടുത്താൽ വെളിയിൽ 2 സ്ക്വയർ വരും. സോ 2 സ്ക്വയർ ടൈംസ് norm of y plus y naught by 2 minus x the whole square plus this is 4 delta square. Now y-യും y naught-ഉം element of m ആണ്. So m is convex ആയതുകൊണ്ട് y plus y naught by 2 element of m ആണ്. And this is
ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെ z ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ദിസ് ഈസ് നോം z മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് minus 4 norm z minus x the whole square plus 4 delta square. Now നമ്മൾ z എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് എമ്മിൻ്റെ അകത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ്. എമ്മിൻ്റെ അകത്തെ ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ എലമെൻസും എക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇൻഫിമമാണ് ആക്ച്വലി ഡെൽറ്റ. സോ നോം z മൈനസ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ. A square should be greater than or equal to delta square. Norm of z minus x the whole square minus should be less than or equal to minus delta square. So this should be less than or equal to minus 4 delta square plus 4 delta square. So we should be equal to 0. That is, norm of y minus y naught the whole square should be less than or equal to 0. Which means norm of y minus y naught should be equal to 0. Which means y is equal to y naught. സോ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു. ആ പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ടും അവസാനം സെയിം ആണെന്നും കിട്ടി. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് സച്ച് എ പോയിൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഷുഡ് ബി യുണീക്ക്. സോ ഒരു പോയിൻറ്റും ഒരു സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ സബ്സെറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്. ആ കോൺവെക്സ് എന്നുള്ളതും കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ളതും എസെൻഷ്യൽ ആണ്. കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വൈ എന്നും വൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വൈ എൻ പ്ലസ് വൈ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വൈ എൻ കോഷിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ എൻ്റെ ലിമിറ്റ് വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഒരു കോൺവെക്സ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസ് സബ്സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് സബ്സെറ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഐഡിയ. So I hope you understood. Further details will be discussed in the next lecture. Thank you.